Namaskar, this is Minu Chaudhary for Channel NE24. On Wednesday, the Ghungur Sri Ram Temple in Meherpur commenced the Sri Ram Puja and the 24-hour Sri Harinam Sankirtan to celebrate the anniversary of the Pran Pratishtha of Ayodhya's Sri Ram Temple. Last Sunday evening, members of the Tridhara Youth Association in Rangekari, Silchar organized a grand procession carrying the idol of Sri Ram. Children dressed as Ram, Lakshman and Sita accompanied the idol on decorated vehicle with drums and music, marking the vibrant march to the historic Ghungur Sri Ram Temple in Meherpur. The 24-hour Harinam Sankirtan began on the evening of January 21st with special ceremony. On January 22nd, the Sri Ram idol was worshipped according to Vedic rituals, followed by distribution of Mahaprasad to hundreds of devotees. This celebration will conclude on Thursday morning, January 23rd, with Nagar Kirtan, Dadi Bandhan ritual, and the departure of the Mahant. The Harinam Sankirtan is being performed by various devotional groups, including the Goswami group led by Sadananda Mahant from Ayamora, Badal Chakravarti and Associates from Silchar, the Govinda community of Sribhumi, and the Ram Thakur community of Silchar, and the Mahaprabhu community of Sribhumi. The event has been organized under the leadership of Ghungur Sri Ram Temple Seva Committee. Key members include President Bimal Kumar Das, Secretary Rana Ranjan Suklabadia, Joint Secretary Shuman Biswas, Treasurer Shushant Deb and others. The Kirtan Management Committee is led by President Sanjeev Kumar Das, Secretary Shubhra Deb, Treasurer Raju Biswas and members Devashish Bonik, Pinku Das, Soil Deb, Biswajit Das and Devashish Das. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and subscribe our channel NE24. आज এই ঘুঙ্গুর অঞ্চলে এক উৎসবময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আশা করি আগামী দিনেও আমরা এই উৎসব পালন করে যাব। এটাই আমাদের বাৎসরিক উৎসব হিসেবে থাকবে। প্রতি বছর এরকমই আমরা একটা আনন্দময় পরিবেশ এই ঘুঙ্গুর মেহেরপুর অঞ্চলে তুলে ধরার চেষ্টা করি। ভক্তদের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ যে ওনারা এত সুষ্ঠু সুন্দরভাবে আমাদের এই মন্দিরের সাথে যুক্ত হয়েছেন বা পরিবেশটাকে এত সুষ্ঠু সুন্দর করে রেখেছেন। তার জন্য মন্দির কমিটি এবং শ্রী রাম মন্দির সেবা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।